Every year, the school, as part of the 11th class course, takes its students on a trip. The intention is to bear witness to contemporary issues of importance to our society. Our class was to go on a trip to the southern districts of Tamil Nadu to look at rural reality, especially issues related to the Dalits. We consider ourselves urban because our outlook on life is inextricably linked with the urban understanding and knowledge of life. Subconsciously, we think of modern urban life as being the most advanced and most civilized in its perception of life and ideology, rather than just for what it is: resource use, commercialism, and power structures. To us, it seems that money is the most crucial element of an urban reality. The importance of money, unfortunately, seems to serve the interest of an elite few. In many ways, urban life around the world seems very similar. On hindsight, this trip has reinforced the separateness of rural life from our own way of life. Before the trip, our perception of a village was more or less unfounded, vague, and incomplete. We had listened to various perceptions on the caste system, as it is the most important system of social organization. We expected to see and hear of the oppressive nature of the caste system and expected to be struck by the harshness and reality of village life. But yet, we were not fully prepared for what we saw. What was shocking was the magnitude of oppression, the customs, practices, and protocols of a village. Dalits have been known to most ancient Indian societies. They have been an inalienable part of the Hindu social order, but they have always been placed outside of it. In whatever capacity they have been considered untouchable, they have formed the bulk of the labor force of the Hindu social order. Dr. Ambedkar, the foremost leader of the Dalits and one of the greatest liberal minds of this century, held it that the Dalits belonged to the original inhabitants of India and that they were forcibly incorporated into the Hindu caste order or the order of Varnashrama Dharma and placed outside of it. Dr. Ambedkar referred to the Dalits as broken people. In modern times, Dalits have utilized the language of human rights and demanded equality for themselves in the eyes of the law, in the eyes of their fellow human beings. There have been several human rights struggles waged by Dalit organizations throughout the country right from the middle of the 19th century onwards. Through the course of the trip, we saw many examples of this oppression, often in its rawest form. Apart from the initial unrest at becoming aware of these atrocities, they also triggered more deep-rooted thought processes. எடுத்து கொண்டு வச்சு கட்டையில் வச்சு என்னை வெட்டினாங்க. வெட்டி போட்டு ஓடிட்டாங்க. கை அவ்வளோ போல போய் துள்ளுந்துச்சு. அந்த கையை போய் எடுக்கிறதுக்குள்ளே கையை எடுத்து சாதா அடுப்பில் போட்டாங்க. எங்கள் அப்பா இறந்ததுன்னா நான் வந்து சேவ் பண்ணுவோம், பிளேட் முட்டை போடுவோம். ஆனால் ஒரு ஹை காஸ்ட் இறந்தால் அவர் தலித் முட்டை போடுவோம். ஆதிக்க ஜாதி அந்த இடத்துல வந்து பஸ்ஸு ஸ்டாப்பில் நிற்குது. நின்னோன்னு அப்படியே பஸ் அப்படியே டிரைவரை நிப்பாட சொல்லிட்டு பஸ்ஸில் ஏறி பல்ல பேருக்கு அவளை திமுறாளுன்னு சொல்லி அடித்து அப்படியே பஸ்லேருந்து எல்லாத்தையும் இறக்கி நல்ல அடி எல்லாத்துக்கும் அடிபட்டு எல்லோரும் இறக்கி விட்டாங்க. ஸ்டேஷனுக்கு கொண்டு போயாச்சு. ஸ்டேஷனில் கொண்டு போய் கீழே இறங்கி உள்ளே போன உடனே இரு அப்படின்னாரு. இருந்த உடனே அந்த பொம்பளை போலீஸுங்கிறது இப்படி இந்த சைடு இடது சைடு அந்த பூடிச்சு காலோட செருப்பு காலோட 2-3 மீதி இதோடு போட்டு இருந்துச்சு. இப்படி உட்காந்து அம்மா அப்படின்னு அம்மா நான் சொல்லதை கொஞ்சம் கேளுங்க. என்ன சைக்கிளை தேவையா நீ சொல்லி நான் கேட்கவா? Kirvanmani was the first place we visited. It was an important place to visit because of the massacre of 1968. The massacre is symbolic of the widespread backlash that has accompanied the Dalit fight for liberation. The dispute began
when a zamindar decided to get labor from another village, when Dalit laborers demanded an increase in daily wages. The Dalits protested, and one of the young protesters killed an upper caste man. The upper caste people retaliated. They broke into the Dalit colony and started shooting, and then set fire to many of the houses. 44 Dalits were burnt alive. Mr. Periyasamy, then a young man, was the victim of the massacre. He was shot in the leg by upper caste men and imprisoned on false charges. His anger at those who caused the massacre came through clearly. அப்பெல்லாம் உட்கார முடியாது, தமிழ்ல தண்ணி கொடுக்க மாட்டோம், அப்படிதான் கையில ஊற்றோம், சொம்புல வச்சு கொடுத்தோம். அப்பெல்லாம் வந்து வெள்ளை வேஸ்ட் கட்டிக்க முடியாது, செருப்பு போட்ட முடியாது, என்ன ஒரு மாதிரியா போறீங்களா என்ன அப்படின்னு அப்பவே நாங்கள் கேட்போம், நீ தான் வேட்டி கட்டணும், நாங்கள் வேட்டி கட்டக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்கக்கூடிய தைரியம் எங்களுக்கு அப்போ உண்டு. அப்போ மிராசார்கள்லாம் வந்து நாங்கள் ஏதோ எங்களுக்கு அன்றாட வாழ்க்கைக்கு போதிய ஊதியம் போடல, சம்பளம் பத்தலன்னு கேட்டால் கொடுக்க மாட்டாங்க. நீங்கள் கேட்குறத நாங்கள் கொடுக்க முடியாது அப்படிங்கிறது ஒரு வலுக்கட்டாயமாக எங்களை வந்து நான் கொடுக்குற கூலியை தான் நீங்கள் வாங்கி அப்படிங்கிறது ஒரு விடாப்பிடியில் இருந்தது. எங்களுக்கும் ரொம்ப கஷ்டமான சூழ்நிலை இருக்கும்போது நாமளை வந்து இந்த மாதிரி அவங்க சொல்கிற கூலியை நம்ம வாங்கிட்டு இருக்கக்கூடாதுன்ட்டு நாங்களும் கொஞ்சம் தைரியமாக பக்கத்தில் இங்கே ஒரு 5-6 கிராமம், ஆலங்குடி, இருக்க, பெருந்தலக்குடி, இருஞ்சூருங்கிற இந்த பார்டர் எங்கள் ஊருக்கும் கிடக்காது. இந்த பார்டரில் உள்ளாலாம் அந்த நெல் உற்பத்தியாளர் சங்கம் நம்ம கோபாலகிருஷ்ண நாயுடு ஒரு சங்கத்தை உற்பத்தி பண்ணுவோம். நெல் உற்பத்தியாளர் சங்கங்கிற அந்த ராசாக்களுக்கு விவசாய தொழிலாளி கூலி கட்டணம் கொடுப்பாங்க. குறைஞ்ச கூலி கேட்குற ஆள்களை அவங்க வச்சுக்குவாங்க. குறைஞ்ச கூலி அவங்க நெல் உற்பத்தியாளர் சங்கத்தில் சேர்ந்தாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த நபர்களை வச்சுட்டு 2-3 நாள் அறுத்தாங்க. 2-3 நாள் அவங்களே அறுத்து அவங்க கொடுத்த கூலி அந்த ஆளுக்கு வாங்கிட்டு போய் அவங்களே அறுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. நாங்கள் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு சும்மா தான் இருந்துக்கிட்டு இருந்தோம். The representatives of the Dalit movement think of the Kirvanmini massacre as being symbolic of the oppression they need to fight. The permanence of the scars caused by the massacre and how Dalits have dealt with them was particularly moving. The massacre is also symbolic because even though Dalits are now fighting for their rights, atrocities have only become worse. எங்கள் அப்பா அம்மா காலத்துலலாம் இந்த ரெட்டை டம்ளர் டீ கடையில் ரெட்டை டம்ளர்லாம் இருந்தது. ஏன்னா உரம் வாங்கணும், வாங்கி டீ சாப்பிட்டுட்டு அதை வாய் வச்சு குடிக்கக்கூடாது, தூக்கி குடிக்கணும். டீயை குடிச்சிட்டு அவங்களே அலம்பிட்டு வச்சிடணும். எங்கள் அப்பா அம்மா காலத்துல இருந்தது. நாங்கள் இப்போ அந்த அதாவது இந்த அமைப்புல சேர்ந்து நாங்கள் இது மாதிரிலாம் பண்ண மாட்டோம். எங்கள் அப்பா அம்மா யாரும் உங்கள் கடையில் ஜாமான் வாங்க மாட்டாங்க, நாங்களே தனியாக நாங்கள் வேறு எங்கேயாச்சும் வாங்கி நாங்களே ஒவ்வொரு கடைகளாக வச்சு நடத்திக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பிரச்சனை பண்ணி இப்போ இதை மாதிரிலாம் கொண்டு வந்ததுக்கு பிறகு எங்களை இப்போ 4 பேர் அவங்களும் மதிக்கிறாங்க. அடி வாங்கிட்டு இந்த சமூகம் போற வரலையுமே பிரச்சனை கிடையாது. அடி வாங்கிட்டு போற வரலையுமே ஏன் அடிக்கிறேன்னு கேட்கும் பொழுதாக்கா இவங்க எல்லாம் வந்து வன்முறையாளர்களா போறாங்க. The Dalit burial grounds of Vedaranyam are situated away from the village. Dalits are not permitted to use a normal path to the burial